আপনারা দেখছেন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় ইউটিউব চ্যানেল। দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। Welcome to Tarkeshwar Mahavidyalaya YouTube channel. Today we discuss about definite integral. So what is the definition of definite integral? Definition of definite integral as the limit of a sum. Let y equals to fx be a real valued function of x which is defined on closed interval a comma b. Now if we divide the closed interval a comma b into n equal sub interval and the length of each sub interval which is equals to h, then integration a to b fx dx, this is equals to limit h tends to 0 h f of a plus h up to f of a plus n minus 1 into h. This term we can express it into summation form, that is equals to limit h tends to 0 h into summation r equals to 0 to n minus 1 f of a plus rh, where nh equals to b minus a. Alternative, we can write it into another form, and this is equals to limit h tends to 0 h into summation r equals to 1 to n f of a plus rh, where nh equals to b minus a. What is a and what is b? Here a equals to, in this integration, a means a equals to lower limit of the given integration or integral, and b is the upper limit of the given integration or integral. তাহলে মানেটা কি না, ধরি তাহলে এখানে ডেফিনিশনটা, হ্যাঁ, নির্দিষ্ট সমাকলের সীমার যোগফল আকারে প্রকাশ। তাহলে ধরলাম let y equals to fx একটি বাস্তব চলের অপেক্ষক এবং যেটা a থেকে b বিস্তারের মাঝে সংজ্ঞায়িত আছে, মানে ডিফাইন করা আছে। এখন রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন কাকে বলে? না, যদি x এর একটা x নিলাম যেটা বিলং করছে রিয়েল নাম্বার, ফর অল x belongs to R we can find a finite and definite a value of y which must be belongs to R, then you can say that this is a real valued function. এবার ওই বাস্তব চলের অপেক্ষকটা কি a থেকে b বিস্তারের মাঝখানে রয়েছে, সংজ্ঞায়িত রয়েছে, মানে ডিফাইন করা আছে।
এখন যদি এই a আর a থেকে a, b এই বিস্তারটা ক্লোজ ইন্টারভ্যাল a, b এই বিস্তারটাকে যদি আমি n টা ইকুয়াল সাব ইন্টারভ্যালে মানে উপবিস্তারে যদি আমি ব্রেক করে নিই তাহলে কি হবে, এবং প্রত্যেকটা উপবিস্তারের লেন্থ যদি h ইউনিট হয় বা h একক হয়, তাহলে ইন্টিগ্রেশন a টু b fx dx সমান কি না, ইন্টিগ্রেশন a টু b fx dx সমান লিমিট h টেন্ডস টু 0 h ইনটু সামস f a প্লাস f অফ a প্লাস h আপ টু f অফ a প্লাস a মাইনাস 1 টু h, মানে এটা যোগ আকারে আমি এক্সপ্রেস করতে পারবো যার লিমিটটা টেক করব এট h টেন্ডস টু 0। এবার এইটাকে সমান লিখলাম h ইনটু সামেশন r ইকুয়ালস টু 0 টু n মাইনাস 1 f অফ a প্লাস rh, যেখানে nh সমান b মাইনাস a। এবারে এইটাকে আমি অল্টারনেটিভ বা অন্যভাবে লিখতে পারি লিমিট h টেন্ডস টু 0 h ইনটু সামেশন r ইকুয়ালস টু 1 টু n f অফ a প্লাস rh, যেখানে nh সমান b মাইনাস a। এখন এটাই কি বলবো না, এটাকে বলবো লোয়ার লিমিট অফ দ্য গিভেন ইন্টিগ্রাল and b টাকে কি বলবো না আপার লিমিট অফ দ্য গিভেন ইন্টিগ্রাল বা ইন্টিগ্রেশন। এটা গেল নির্দিষ্ট সমাকলের লিমিটের যোগফল আকারে প্রকাশ। এবার এর কিছু কেস আছে, কি কেস আছে তাহলে এখানে একটু লিখি কি কেস আছে না, এখানটা লিখে দেখাই না, যদি if we put তাহলে কেস 1 একটা কেস দেখাই না, if we put a equals to 0 and b equals to 1 in the given integral কি পাবো না, আমি a সমান 0 আর b সমান 1 পুট করলাম, then the value of nh which is equals to b minus a and this equals to 1 minus 0 which is equals to 1, so we can write integration a to b fx dx, that is integration a to b fx dx becomes integration 0 to 1 fx dx which is equals to limit h tends to 0 h into summation r equals to 1 to n f of rh, since the value of a equals to 0 where nh equals to 1। এবার এটা কোথায় কাজে লাগবে না, এটা আমার যখন অ্যাপ্লিকেশন করব তখন আমার কাজে লাগবে। এরপরে বলি না নির্দিষ্ট সমাকলে বা সমাকলনের মৌলিক উপপাদ্য, ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, সমাকলনের মৌলিক উপপাদ্য। তাহলে আগে লিখতে হবে, লেখার পর তাহলে বলতে হবে তাহলে সমাকলনের ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। সমাকলনের মৌলিক উপপাদ্য কি না, লেট y equals to fx be a real valued function and which is defined on closed interval a comma b, and consider a function phi x, consider a function phi x which is defined on closed interval a comma b, that is a less or equals to x less or equals to b, and whose differentiation which is equals to given function, that is phi dash x equals to fx, then integration a to b fx dx which is equals to integration a to b d of phi x, since the derivative of the given function or phi x which is equals to fx, that is d by dx of phi x সমান fx and which is equals to
5x, that is integration a to b, so which is equals to 5b minus 5 of a. So this is the fundamental theorem of integral calculus, a to b fx dx which is equals to 5b minus 5a. তাহলে বাংলা একটু বলে দিই না, let y equals to a, মানে কোন একটি অপেক্ষক বাস্তব চলের অপেক্ষক যেটা a থেকে b বিস্তারের মাঝখানে সংজ্ঞায়িত আছে, ডিফাইন করা আছে। এখন এমন একটা ফাংশন phi(x) যেটা a থেকে a, b ক্লোজ ইন্টারভ্যালের মাঝখানে যদি ডিফাইন করা হয়, তাহলে যাতে এই যে ফাংশনটা নিলাম তার ডিফারেন্সিয়েশনটা গিভেন যে ফাংশনটা দেওয়া আছে তার সঙ্গে যদি সমান হয়, তাহলে ইন্টিগ্রেশন a to b fx dx এটা সমান কত না ইন্টিগ্রেশন a to b fx ছিল, না fx টা কার ডেরিভেটিভ না dy dx অফ phi(x), এই যে এখানে লিখেছি fx সমান কত না fx সমান dy dx অফ phi(x). এখন এখানে কি ছিল, তাহলে fx dx ছিল, যদি fx dx হয় তাহলে fx dx সমান কত না fx dx সমান d অফ phi(x) হয়ে যাবে, তাহলে সেটা এখানে লিখলাম, তাহলে d অফ phi(x) এটাকে ব্র্যাকেট দিলাম, এটা সমান কত না phi(x), তাহলে এটা কত না 5b, বিটা পুট করলাম, তাহলে 5b minus 5a, তাহলে ইন্টিগ্রেশন a to b fx dx সমান 5b minus 5a। তাহলে আজকে ডেফিনিশনটা বললাম এবং ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এইটা বললাম। নেক্সট ক্লাসে আমি ডেফিনিশন থেকে কিভাবে অঙ্কগুলো করা হয় সেইগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং কিছু অঙ্ক আমি করে দেখাবো।